Je dirais que c'était les deux. En fait, on avait besoin d'une machine de grosse capacité et moi je cherchais une machine 5-axes. Je dirais configuration différente des deux 5-axes que nous avions déjà. Les deux 5-axes que nous avions déjà, c'est la pièce qui tourne et je voulais une machine avec la tête qui tourne qui pouvait nous permettre de faire des usinages différents de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Je dirais que nous apprenons à nous servir de la machine, mais que PRIMINER est très réactif par rapport à toutes nos questions. Et quand je dis réactif, c'est tout d'abord réactif par téléphone. Le cas échéant, si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, 2 techniciens qui sont déplacés d'Allemagne dans les 48 heures. So now the machine is here for 3 months. I can say that we are operational now. We need maybe 1 month to know how to manage perfectly the machine. We started to make very big parts that we never made before. So about the precision of the machine, at the beginning we were a bit afraid about that big machine and a very tight precision, but finally we managed some parts which are 0.01 millimeters and they are very, very precise, so we are really happy about the precision of the PRIMINER. If I have to conclude about the machine in a global way, I can say that we are really happy because we were completely operational very quickly. The pieces that we are milling, they are good and everything is very nice. The machine is working very well. The operator says that he is happy with the machine and he knows how to drive it well, so yeah, we are really happy with it.